Good evening, ma'am. Teacher. Okay. Okay, Pute. Today I am going to do a small revision relevant to the lessons that we have completed so far. Okay. Can you let me what are the lessons that we have completed so far? මේ දක්වා අපි ඉවර කරලා තියෙන lessons මොනවද කියලා ඔයාලට චුට්ටක් මතක් කරන්න පුළුවන්ද? Turn your pages and tell me what is the first lesson that we have discussed. අපි මුලින්ම කතා කරපු lesson එකේ නම කියන්න බලන්න. Can you tell me? Circles. Yes, it is circles. Then what is the next lesson that we discussed? Place value. Place value. Place value. Okay. In the lesson of place value, what we did? අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? We learn the names of the places of a number, no? And we identify what are the sounds of a number. And we know that how we write the large or the numbers which consist of many digits and how we express it as in standard standard method. Okay. And we learned that how we read very huge numbers. The way of reading the number, we learn these things. And in third lesson, what we learn? Third lesson. Mathematical operations on whole numbers. Mathematical Very operations good. on whole numbers. Mathematical operations on whole numbers. Then how many operations are there? Basic operations in mathematics? How many operations Four. are there? Four Four operations are there. Very good. What are the four operations? Can you tell me? Addition, subtraction, Multiplication, division. Very good. Okay. Then the next. Can you tell me, any of you, one different word that we use when it comes to a particular question based on addition? Addition related වෙච්ච question එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ include වෙන්න පුළුවන් word එකක් කියන්න බලන්න. I have given you many words related to the addition problem. Total. Give me one word. Total. Total. Very good. Add. Another one. Add. Add. Yes. product, Plus. Plus. Sum. Plus. All Sum. Sum. More. Very good. Then when All it comes to together. the subtraction. Yes, all together. Yes, correct. When it comes to subtraction, what are the words that we discussed? Minus. Minus. Yes. Difference Give me between. difference. Difference between. Between. Yes, very good. Then when it comes to the multiplication. Times. 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 Product. Multiply. Multiplied by. Yes. Multiple of multiplication, addition. Yes, very good. Yes, Pute, you are correct. Then what else about the division? Divide. Divide. Yes. Share. Share. Yes, share. Divided by. Divided by. Yes, those are the some Divided related into. words when it comes to the operations Equal of yes, good. Operations on whole numbers. Okay, so you should know the kind of words relevant to these things. Next, what is the next lesson we discussed as the fourth lesson? We discussed what? Time lesson. In the time lesson, what we did? We learn about what are the units of time. No, can you remember the units of time? yes, What are the units that we use to measure the time? Time measurements. වලට අපි use කරන units මොනවාද?
What is the smallest unit? Antimeridiem, post-meridiem. No. No, Pute. Antimeridiem When and it comes to the post-meridiem. unit, no, it's wrong. Hours, minutes, seconds, days, weeks, months, years. Those are the units that we use to measure the time. No, time measurements. The time measurements are use units. Smallest one is seconds. Then when 60 seconds completed, it makes 1 minute. When 60 minutes completed, it makes 1 hour. When 24 hours completed, it makes 1 day. Okay. When the 30 days completed, it makes a month. When 12 months completed, it makes a year. Okay. Likewise, it goes on. Can you remember? Those are the units that we use to measure the time. Okay. Then when it comes to the periods of a day, there are 2 periods, antemeridiem and postmeridiem. They are 2 periods of a day. Okay. Then we learned that how we express the time in 2 different ways. One method is 12-hour clock. Other one is, what is it? එකක විදිහක් තමයි පැය 12 ඔරලෝසුවේ. අනිත් විදිහ කියන්න බලන්න මතකද? 24 hour. Very good. 24-hour clock. Okay. පැය 24 ඔරලෝසුවෙන් කොහොමද අපි වෙලාවක් කියන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තා. What else we learn about in the time lesson? We learn how to add and subtract the time measurements. No? And we learn about elapsed time, gata වූ කාලය. That means how we find the duration that it takes to complete a particular task. Okay, we learn about it. Okay, that's about time lesson. Next, we move to the what is the lesson. Can බලන්න ඊළඟට Number line. lesson එක. number line. Number line. Then in the number line lesson, we learn how to represent or how to mark a number, given whole number in a number line. No. Last week we discussed how we compare the what we learned. Mono compare කරන්න අපි ඉගෙන ගත්තේ. Comparison of number line. Integers. Then what are the integers? Can you tell me what are the numbers included in the group of integers? Yes, integers කියන්නේ මොනවද පුතේ? මොනවද integers කියන්නේ? negative integers. Yes, in the integers, it includes the 0 and positive whole numbers and negative whole numbers. Or we can express negative integers and positive integers. For the positive whole numbers, we call positive integers. When it comes to the negative whole numbers, we call they are negative integers. Okay, and now those are the things that we discussed up to now. Okay, දැන් මේ දක්වා අපි දැන් මේ මාස දෙකක තුනක විතර කාලයක් පුරාවට මෙන්න මේ පාඩම් 5 ඉවර කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට පුතේ දැන් ගොඩක් කට්ටියට මේ වෙනකොට ටියුට් එක හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි කීප දෙනෙක්ට ටියුට් එක මේ වෙනකොටත් හම්බ වෙලා නැහැ. ඒ කට්ටියට අනිවාර්යෙන් මේ සතියේ ටියුට් එක හම්බ වෙයි. හොඳද? එයාලා ටියුට් එක හම්බ වෙලා නැති හින්දා අතරම මට අද ටියුට් එකෙන් කරන්න අමාරුයි. next week වෙනකොට නම් සියලුම දෙනා ගාව ටියුට් එක තියෙන්න ඕනි කියලා මම මතක් කරනවා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ක්ලාස් එකේ අපි ඩිස්කස් කරන සමහර දේවල් ලියා ගන්න ඔයාලට බැරි වෙයි. හරිද? ඒ හින්දා ටියුට් ගත්තේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඒවල ටියුට් එක ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. මේ ඇඩ්‍රස් එක ඒ ඩීටේල්ස් මම ඉල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටියුටෝරියල් එක එවනවා ඔයාලට. මේ සතිය හම්බුනේ නැති අයට මේ සතියේ මට ඩීටේල්ස් දීලා පේමන්ට්ස් ඉවර කරපු කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ටියුටෝරියල් එක හම්බ වෙයි. හරි, next week ඉඳන් අපි ටියුටෝරියල් එකෙන් තමයි ගණන් හදන්නේ. හරි. අද මම මේ දක්වා අපි ඉවර කරපු ලෙසන් එක වලින් චූටි රිවිෂන් එකක්
පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න නේද? දැන් පොඩ්ඩක් ඔයාලා ටයිම් ලෙසන් එකේ සර්කල් ලෙසන් එක අපි ඩිස්කස් කරපු ඒවා පොඩ අමතක වෙලත් ඇති. දැන් ටික දවසක් වෙනවනේ නේද? එහෙම තමයි මේ පොඩි අයට ලොකු අයට ඔක්කොටම එහෙම පොඩ්ඩක් අමතක වෙන විශේෂයෙන්ම ගණන් කියන විෂය ඇතුළේදී නැවත වැඩ කෙරුණේ නැත්නම් අපිට ඒව අමතක වෙනවා. හරි. ඒ හින්දා මම අද පොඩි රිවිෂන් එකක් කරන්න හිතුවා. ඊට පස්සේ මම අද ලෙසන් එකට යන්න බැලුවා. හරි. අද අපි ලියාගමු. ඔයාලට හැබැයි ටිකක් අද ලියන්න වෙනවා. හරිද මේ ටික? Write down the date. It is revision 1. I will give you some questions. You have to write down them and try to write the answers by yourself. Okay? The first question. බලන්න. ටිකක් ඉක්මනින් ලියන්න වෙයි ඔයාලට. Write down the question and write the answer by yourself. Okay? We have to draw it. Yes, Pute, you have to draw this one. Huh? Write down these two questions and write the answers.
Okay, while you are writing, please write the answers. Okay? ප්‍රශ්න ලියන ගමන්ම උත්තරත් ලියාගෙන යමු. Okay, have you finished the writing the second one? Do you need more time? දෙවැනි එක ලියලා ඉවරද? ඔයාලට තව වෙලාව ඕනද? කොබන් තව ටීචර් වෙලාව ඕන කියන කට්ටිය please raise your hand, those who say that you need more time to write the answer for the write the question two. දෙවැනි question එක ලියන්න. No one, no? All of you have. යසන්දි time එක ඕනද? Okay, I will give you the fourth question. Write the answers for the question while you are writing the question. Okay.
Excuse me, teacher. Yes, Putte. මේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන නිසා මට පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක පේනවා අඩුයි. මේ question number 9 එකේ first word එක පොඩ්ඩක් මොකක්ද කියලා කියනවද? Population. Population of a city is given as 6, 7, 3, 5, 8, 2, 1. This is population. Thank you, teacher. Okay, please raise your hand. Those who have finished the writing first 10 questions and answers too. පළවෙනි ගණන් 10ක් clear ඉවරයි. answers not clearly ඉවරයි නම් keep your raise hand. Okay? raise hand කරලා තියලා කියන්න. Please wait for the others done. Please raise your hand up when you finish.
Okay, the 10 students have finished. What about the 𝐵𝐵𝐾𝐫𝐲, 𝐊𝐵𝐾𝐫𝐲, 𝐵𝐵𝐵𝐾𝐫𝐲, 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵? Are you still writing the questions? තාම questions ලියනවද? 𝐵𝐵𝐾𝐫𝐲, 𝐊𝐵𝐾𝐫𝐲? Please respond. Miss answers Lina. Okay. What about the 𝐵𝐵𝐾𝐫? Miss answers Lina. රිහාන්ගේ, හිරුක, Miss answers Lina. ඔයාලට okay. හරි. answers ලියන්නකෝ ඈ. හරි. කියන්න බලන්න first question එකට answer එක මොකක්ද? How many circles are there? 7. Yes. There are 7 circles, no? Okay. Make a correct mark. Using a red pen, correct your answers, okay? Answers correct කරගන්න. Use a red pen, doesn't matter. Be the teacher of yourself. Okay, then the second question. I ask you, now you have remember what we have learned in the place value lesson. I gave you a number 2573 and I asked the name of the place where 5 locate. Okay, what is the name of this position? Yes? 1000 position. 100 place. Please raise how you say. There are 2 different answers. Please raise your hand. Those who say is 100 place. 100 place. Raise hand කරන්න. Oh, නෑනේ separate. Here it is. Look at this is. Remember the place name. What is the place name of the digit 3? Digit 3 වල place name එක මොකද්ද? It is Ones. place. Yes, it is ones. Yes, it is ones. What is the Tens name place. of the Tens place. place? Then could you remember that here it is 1. Digit 1. Then 1 is multiplied by 10. Next it is tens place. Then 10 multiplied by 100. 10 by 10 it increased. Okay. Then it is 100. So this is hundreds place. No? 5 තියෙන්නේ කොහෙද එහෙනම්? It is in the hundreds place. This is the correct answer. And if we look at this one again, 100 multiplied by 10 Thousand. is 1000. So 2 is in the thousands place. Okay, you have to remember these things. Okay. Then පුතේ, I need a help. මට දැන් මතක නැහැ මම තුන්වෙනි ගානට මොකද්ද දුන්නේ කියලා. Can any of you tell me what is the number I have given you in the third question? Yes, read the number. So then 7,600. 7,653. and I ask you what is the The value represented by the digit. The value represented by digit 6 in the number. what is the value represented by the digit what? මොකක්ද Six. digit? 6. 6. Okay, then what is Six. the answer? 600. What is the value
represented by the digit 6. Digit 6 වලින් 600. represent කරන value එක අහනවා. Then how we write this? Look at, first of all, you write the digit 6. Then look at where it is. Where it is? මේ කොහෙද තියෙන්නේ? It is in the Hundreds place. It is in the hundreds place. It is in the hundreds place. So what you have to do? Multiply 6 by 100. It is 600. No? Then if you have written the answer as 600, then put a correct mark. Okay. In the fourth question, I gave you to express the number. No? What is the question? Please let me read Write the number which is below Write the number which is below of the 2000 of the following number. 2,540,124 is the number. Okay, please tell me the number, dear. Number කියන්න බලන්න. හොඳ ළමයි වගේ. 2,540,124. Okay. What is the number which is belongs to the thousands place of this number? Yes, tell me. 0. No, teacher, it is 1,000 song. Very good. It is thousands. 540. Remember that there are two words. Thousands place and thousands song. ඒ දෙක දෙකක්. හරිද? Thousands place කිව්වොත් it is 0. It doesn't matter. If it says thousand song, then you have to come to the song. This is what? This is unit song. This is thousand song. This is million song. Okay? Likewise, there are 4 main songs that you have learned. එතකොට චුට්ටක් පැටලිලා තියෙද ඔය වගේ පොඩි පොඩි දේවල් එක්සෑම් එකේදීත් එන්න පුළුවන් ඒවා අපි ඕවර්කම් කරගමු මේ වගේ ඩිස්කෂන් වලදී හරි. Then this is the number which is belongs to the thousand song. So you should have written that it is 540. Okay. This is units song. This is thousand song. ඔයාලට මේව මතක නැත්නම් මේව දාගන්න. හරිද? Okay, can you tell me what is the fifth question? පස්වෙනි question එක කියන්න බලන්න කවුරු එක්කෙනෙක් කියමුද? Using digit. 5,055,000. 5,055,000 කියන number එක express කරන්නලු number එකකින් නේද? හරි. 5,055,000. Okay, wait. It is in words, teacher. Okay, okay. It is our sixth question, no? 5th question, teacher. Sixth or fifth? 5th. Fifth. Fifth one. 5,055,000. No? 5,055,000. Isn't it? Yes, Okay. Now, when we express a number given as a word, okay, so first of all, you have to identify the highest sound of that number. How we identify? It is million, no? Api million kila identify karagana. Then, in a number which consists of million sound, okay, that means it consists of how many sounds? This is million, this is thousands, this is unit. That means it consists of 3 sounds. You have to identify it. Million sound එකෙන් number එකක් තියෙනවා නම් අනිත් sounds දෙක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. This is million sound, this is thousand sound, this is
units on. Okay, it is clear now. Then I have mentioned you to write the number which is in the highest zone of the given number in the particular zone. Now in the million zone, what you have to write? 5. 5. Now you can't see any number in the thousand zone. Then should we keep it as empty or should we fill it using zeros? අපි ඒක zeros දාලා fill කරනවද නැත්නම් මෙහෙම තියනවද? මොකද කරන්නේ? Filling with Zeros. Because in the each of the zone we write 3 digits. Okay, so if there are no any number mentioned in the particular zone, that means we can't keep it as an empty zone. It should be filled using 3 zeros because 3 digits can be written in a one zone. එක zone එකක digits 3ක් ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ එකක්වත් පේන්නේ නැහැනේ. එක කියලාවත් at least if it has 1000, then you can write 001 කියලා ලියන්න තිබ්බ. දැන් මේක එහෙම නැහැ. ඒ හින්දා අපි zeros ම ලියනවා. 65 කොහොමද ලියන්නේ? Should we write it like this or using this? කොහොමද ලියන්නේ අපි? We have to express 65 using 3 digits. So in the hundreds place, there's no digit. So you have to keep it also using 0. So if you have written this one, you should have kept a small space in between the zones. Zones අතර පොඩි හිස්තැනක් තියලා තමයි ඔයාලා answers මෙන්න මේ විදිහට ලියලා තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට answer එක ගන්න මේ විදිහට ලියලා තියෙන්න ඕනේ මේ. හරිද? මේ මම ගන්න විදිහ කියලා දුන්නේ මේ විදිහට ලියලා නම් ඇති. That means you can correct your answer. කොහොමද මේක හරි කට්ටිය? I want to know how many of you have got the correct answer. බොරු කියන්න එපා. පොඩි ළමයි බොරු කියන්නේ නැහනේ. කී දෙනෙක් හරිද බලන්න. හැමෝගෙම හරිද? චිරණ, චලනි, හිරුක. චලනි, හිරුක. මේක වැරදිද? මේක වැරදිද? හරි වැරද්දක් තියෙනවා හදාගන්න. හරිද? හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න බුද්ධේ. මේවා ලියන හැටි ආයි මතක නැත්තම් පොඩ්ඩක් මගෙන් අහන්න. හරිද? හරි. Let's go to the 6th question. What I have given as the 6th one. Yes, Express 7:40 p.m. in 24-hour clock. 7:40 p.m. That means post meridian time should be expressed using 24-hour clock. බලන්න post meridian time එකක් අපි 24-hour clock එකකින් represent කරද්දී මොකද්ද මතක් වෙන්න ඕනේ? දැන් ඔයාලට මතකයි කොහොමද යන්නේ? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. දැන් මේ මෙතනට එනකොට ඉවරයි. දැන් post meridian යද්දී 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 කියලා තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි post meridian එකක් ලියනකොට post meridian time එකක් ලියද්දී what is the corresponding number to the 7? It is just 19. And we have to put double dot in between hours and minutes. So it is 40. Should we write PM again? No. Instead of this, we have expressed it using 24 hours. Did you understand? Teacher, Oh, teacher, ඔකට ලේස් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා නේ teacher. මොකද්ද පුතේ කියන්න බලන්න මොකද්ද ඔයාලා use කරන්න කියන්නේ? Teacher,
12 කියන්නේ 12න් වැඩි කරනවා 7යි 40. එතකොට මේ ඒක 19 40 එනවනේ ටීචර්. 12 40න් වැඩි කරනවා මට තේරුන්නේ නැහැ පුතේ. ටීචර් මොකක්ද? ඔව් 12 pm we add in 7:40 and we come the answer also. yes. ඒ කියන්නේ අපි මේ 12 වලට මෙයා කියන්නේ මේ 7 ඇඩ් කරනවා කියලා. හරි. මෙතන 12 වල ඉඳන් මෙතනට 7 එන්න එපයි. එතකොට එයා කියන්නේ හරි පුතේ. දැන් අනිත් අයට තේරුණාද? 740 කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට ලියා ගන්නව වෙනුවට එයා මේකට 12 ඇඩ් කරනවා. එතකොට කීයද? 90 40. ඕකේ හරි. දැන් හිතන්නකො අපිට දීලා තිබ්බා කියලා 10:45 කීයද? 10:45 post meridian. Then to find this you have to add 12. 12 add කරන්න. එතකොට 22:45. Yes. ඒ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ලේසි මෙතඩ් එකක් යාළුවෝ කියලා දුන්නා. කො බලන්න මේ උත්තරේ හරි කට්ටිය? Those who have got this answer correct. How all of you got this answer? හැමෝම අරගෙන තියනවද? Okay, very good. Yes, can any of you tell me the 7th question? One 7th question එක Find the value 5 times 10. 5 times 10. find the value of 5 times 10. Yes, what is the answer? 50. 50. Very good. It's very simple question. No, you have to add this 0 to the at the end of this digit. It is 50. It is very easy question. Okay. Then what is the 8th question? The price of an orange is An orange is 30 rupees. How 30 many rupees. Many oranges can be bought? 100 rupees. 100 rupees. Yes. Well, the price of an orange is 30 rupees. And you are asked how many oranges can be bought for 100 rupees. Then how many oranges can be bought for 100 rupees? Then you have to check how many 30 are there within 100. සියල් 30 ඒවා කීයක් තියෙනවද 100 ඇතුලේ? බලන්න. 30යි 60යි ආයි 30ක් එකතු කරාම 90යි. එහෙනම් 100 ඇතුලේ 30 ඒවා කීයක් තියෙනවද? There are 3 oranges. 330 are there. That means we can bought 3 oranges. No? Oranges කීයද? 3ක් ගන්න පුළුවන්. Okay. 9th question. හරි මං ගාව තියෙනවා. 9th question. They have given the population of Earth. That means number of people in a city is given as like this. බලන්න මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා. It is 6 7 3 5 8 2 1 no 8 2 1 කියලා දීලා තියෙනවා. Okay, it is given as like this. Then you are asked to express this in standard method. Can you remember what we follow to express this in standard method? මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? We begin from the right hand side and we separate 3 digits. No? That means we group 3 digits to a one group. Then it is 1, 2, 8. Then keep a small space. Next you write 5, 3, 7. Keep a small space. Then write 6.
that space should be same. ඒ කියන්නේ 3න් 3 වෙන් කරලා ඒ 3 ඉලක්කම් 3ක් තිබ්බ සෙට් එක අපි වෙනම ලියනවා. ඊට පස්සේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා ඊළඟ ඉලක්කම් 3 ලියනවා. ඊට පස්සේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා ඉලක්කම ලියනවා. Okay? Did you understand? Yes, madam. Yes, teacher. Okay. Then the 10th question. Fill in the blanks using suitable number. It is given the 9 into blank equals 63. Yes, what is the answer? We have to 7. To the we have to divide 63 in 9. And okay. answer Or you is can check that to obtain 63, by which number you have to multiply. It is 7, no? හතෙන් නේද multiply කරන්න ඕනේ. yes, teacher. Okay, shall we move to the another 10 questions? තව ගණන් 10කට අපි යමු. කො බලන්න පුතේ? Those who have got all 10 out of 10 for this. ඔක්කොම හරි කට්ටිය, please raise your hand. Those who have got all correct, that means all 10 questions correct. All 10 correct, 10 ඉන්නවා. Okay? එහෙනම් දාගන්න ඔයගොල්ලෝ 10 out of 10 කියලා. Okay? අනිත් කට්ටිය ඊළඟ එකේදී එකක්වත් වරද්දන්න නැතුව කරන්න බලන්න. හරි. Let's write the 11th question and go. 11th question.
That means write in the questions and write in the answers too. Right? The 6 students are there, no? Okay, I will give you some more minutes. Please finish. Hurry up. ඕගොල්ලෝ ඉවර වෙලා පුතේ raise hand කරන්න. Then I can check how many of you have finished. Chirana, Tumika, Vihangi, do you need more time? Yes. Hiruka? No. Okay. Hiruka and Vihangi. Okay. Raise your hand. I want to mention you that those who have got the tutorial, please finish up to the 5th question. Okay? ඔයාලගේ ඔය වෙල තියෙන book එකක් වගේ නේද tutorial එක. ඒකේ up to 5th question all exercises should have finished. Okay? Because I will discuss one by one. That means by next week I will discuss the lesson. I will take 1 hour for the lesson and 1 hour for the discussion of the previous lesson exercises. Then you have both revision and the lesson in the same day. Okay, so keep it in mind. Please remember, finish the up to 5th question, 5th lesson. Okay. එතකොට ඔයාලා දැන් ලබන සතිය වෙනකොට පස්වෙනි පාඩම වෙනකම් ඔක්කොම ඉවර කරලා තියෙන්න ඕනි කියලා එහෙම එකක් නැහැ. පස්වෙනි පාඩම දක්වා ඕගොල්ලෝ හිමීට ඉවර කරලා next week යනකොට circus lesson එක place value lesson එක ඉවර කරලා තියාගන්න. ඊළඟට answers ලියද්දී ඕගොල්ලෝ ඒ පොතේම ලියන්න පුතේ. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ. ඒතකොට ඔයාලා ඒක ලස්සනට පාවිච්චි කරන්න, කටු ගන්න, ටිපෙට්ස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට එන exam paper එකක්ම වගේ කියලා හිතාගෙන හරි ලස්සනට ලියන්න. සහ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරලා මට එවන්න. කවුරුවත් එවන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ grade 6 වල කවුරුත් මට western province පොතකවත් වැඩක් එවලා තිබුණ නෑ මට මතක විදිහට. මේ ඒ හින්දා පොත් ගණන් තියෙනවා. දැන් සමහර අය ඇහුවා ටීචර් මේකද පොත කියලා. ඒ ගත්තු කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ දක්වා අපි lessons 5ක වැඩ ඉවරයි. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් දැන් මම ඒ ආශ්‍රිත වචන ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් දැක්කම මේ තියෙන number line lesson එකේ මේ තියෙන time lesson එකේ
එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම එතකොට කිව්වා කොහොමද යුනිට් වයිස් රිවිෂන් එකක් කරන්න කියලා. ලෙසන් එකේ නම ලියන්න සර්කල්ස් කියලා. එතකොට මුළු පොතම පෙරලන්න. පෙරන ගම අර ඔයගොල්ලෝ පේපර් එකේ නම් මම ඔයාලට ඕන ග්‍රේඩ් 8 9 වල අක්කලා ඉහළ කරපු එකක් ඔයාලට එවන්නම් බලා ගන්න. දැන් වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එකක් නේ 2018 first term evolution කියනකො first term evolution ඒකේ part 1 එකේ දා part 1 කියලා දාන්න. part 1 එකේ 12th question එක තමයි තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට circle lesson. එහෙනම් 12th question එක කරන්න. ඊට පස්සේ part 2 එකේ first question එක තියෙනවා. first question එක කරන්න. එහෙම කරලා answers හරිද කියලා බලන්න check කරගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඒ වැඩ දෙකම ඉවරලා මට answers එවන්න. ඔයාලා කරපු වැඩේ එවන්න. එතකොට මම check කරන්න ඔයාලා මේ කරන ගමන් දින්නේ නැද්ද කියලා. ඔය කරන ගමන් දැන් මට මේ paper discussion එකක් ගන්න විදිහකුත් නැහැ. හැමෝම ගාව පොත් නැහැ. ඒ හින්දා මම ටියුටෝරියල් එක නම් මට හැමෝටම එවන්න පුළුවන්. වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එක නම් ඔයගොල්ලෝ තමයි හොයාගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලා තනියෙන් කරන්න අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක එකතු වෙලා එයාලටත් පෙන්නගෙන මේ ඔයාලා තනියම කරලා මට එවන්න මම answers ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වැඩේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හරියට කරලාද නැද්ද කියලා බලලා check කරලා කියන්න. හරිද? එතකොට ඔය විදිහට වැඩ කරොත් ඔයාලට කිසිම අපහසුතාවයකින් තොරව ලකුණු 100න් 100ම උනත් grade 6 වලදී score කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝම දක්ෂයි. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. අපිට ඕන මේ above 90 වලට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. හරිද? medium එක ගැනත් ලොකුවට ඔයගොල්ලෝ වද වෙන්න එපා. අලුත් English medium වලට ගිය අය ඉන්නවනම් ඔයාලට මගෙන් ඔක්කොම vocabulary එක හම්බ වෙනවා. මේ ඒ words ටික හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඇහෙනවා ඒවා හැම නිතරම. එතකොට පුතේ ඔයාලට ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. English medium කරා කියලා ඔයාලට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාලට මේ බෑ බයයි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් change කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ එම ලොකු අමාරුකමක් නැහැ. ඔයාලට sure නම් ඔයාලා ටිකක් වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ අනිත් මේ හැම වෙලෙම පොත් කියවන්න හරිද ඊළඟට මේ එක්සර්සයිස් වල නැවත නැවත යෙදෙන්න මේ පැටර්න් එක හොඳට බලන්න කොහොමද මේ ප්‍රශ්න එන්නේ කියලා ඔයාලා වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එක මගේ සබ්ජෙක්ට් එකකට විතරක් නෙවෙයි ඔයාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකක් කරනවා ඒතර සයන්ස් වලටත් ඒ වගේම ෆලෝ අප් කරන්න මොකද සයන්ස් වල මට අපේ මැත්ස් වලට වැඩිය වෙනස් vocabulary එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හම්බ වෙනවා එතකොට ඒක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ words තමයි main point එක words හොඳට පුළුවන් නම් subject එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ හරි 11th question එකේ ඔයාලගෙන් අහන්නේ what are the numbers marked in the number line what are the numbers marked in the number line tell me I mentioned you that mark කියලා කිව්වම අපි ගන්න ඕනේ the numbers which are denoted by this black color circles no we do not choose all the numbers we have to pick the numbers which have been denoted using small black color or other color circles okay it is yes -1 and 2 are the numbers denoted in the or marked in the number line okay 12th question write the quotient and the remainder to find the quotient and the remainder what we have to do Bute yes can you remember මොකද්ද කරන්න ඕනේ මතක නැද්ද දැන් quotient එකයි remainder එකයි හොයන්න නම් we have to divide yes we have to use the long division method can you remember the steps of long division method yes teacher yes look at how many fours are there for first digit 5 it is 1 1 into 4 it is 4 then subtract 4 subtract by 5 it is 1 then this 2 is taken to here then 2 how many 4 sit in 12 it is 3 3 into 4 it is 12 again. Then subtract 0 then take this 3 how many 4 sit in 3 0 0 so 0 into 4 it is 0 0 then 0 subtract by 3 it is 3 then this is the quotient no
Remainder is 3. Yes. Remainder is 3. So you can write quotient is equal to 130. Remainder is equal to 3. Okay. These are the answers that you have got. Answers. Okay. May answer please raise your hand. I want to see how many of you have got this answer. Come on. Either. Tirupa, Vihangi, have you got this or not? Okay. All of you have got it. Very good. ඔය ඇත්තම නේද කියන්නේ බොරු කියන්න බෑ මට. පොඩි ළමයි බොරු කියන්නෙම නෑ. Okay, 13th question එකේ කියලා කියන්නේ it is based on what we discussed last week, comparison of integers. What is suitable to the band? You have to choose it through this. Within this one. Making. What is -7. what is it? -7. -7. Yes. -7. How we identify? You can remember that if I draw a number line එකක් ඇන්දොත් නේද? number line එක -7 6 5 4 3 1 0 1 2. Okay. මේ තියෙන්නේ -3. Here the -7. Here the -1. Here the +1. Then you have to check -3 is larger than to what? It is -7 because to the right hand side in the number line numbers are increased. Okay. And here how we just pick this. If we put -1, then මම කිව්ව මොකද්ද? එකට වැඩිය 3 හැම වෙලේම විශාලයිනේ. ඒ වුණාට මයිනස් තියෙනකොට උපි අනිත් පැත්ත වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එක විශාලයි මොකද්ද? 3ට වැඩිය. එහෙනම් මෙයා එන්නේ නැහැ. ඊළඟ +1 දැම්මොත් අපි දන්නවා හැම වෙලෙම ප්ලස් වැලියු එකක් තියෙන කෙනා විශාලයි. නේද? It is greater than the -1. Then if we include -7 and that satisfy our condition. But 3 is greater than 7, but it should be in the other hand side when it comes to the negative values. Negative values එනකොට අර වෙන වැඩේ ඒ කියන්නේ අපි දන්න දෙයින් අනිත් පැත්ත වෙන්න ඕනේ negative values එනකොට. Then the correct answer is -7. If you feel that it is confusing when it choose like this, you can mark it on the number line and pick the correct answer, because we know that to the right hand side always the numbers are increased. Okay, 13 is finished. Fourteenth question. You have to arrange the given numbers in ascending order. What is meant by ascending order? Can you remember this word? Ascending order? මොකක්ද ascending order කියන්නේ? Small in large. Ascending order. Can බලන්න. Ascending order means it is large, no? Then what is the smallest number out of these numbers? යාලගෙන් අඩුම එක්කෙනා කවුද? How we choose it? කොහොමද අපි choose කරන්නේ? දැන් කලින් වැඩේ මතක් වෙන්නේ. මෙතන අපි minus values වලට යන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා අඩුම ඒ කියන්නේ positive numbers වලට වඩා negative numbers are smaller. They more than the positive numbers, the negative numbers are small. Okay. Then when we choose the two negative numbers, out of these two, the
when we take the number with the highest value, again value එකත් වැඩි අගය ගත්තොත් it is 3. That means it should be the smallest as it is negative number. Then -3 is the smallest number. Next smallest is what? -2. Yes, next smallest is -2. Next. 0. Yes, it is 0. Next. 2. It is 2. 4. It is next 5. 5. The largest one is 5. Okay, this is how you should have arrange in ascending order. Okay, next question is, what is the maximum number that can be written using 1570? 1570. Then definitely this should be a number with how many digits? Digits කීයක් තියෙන number එකක්ද? 4 digit number. Then to write or to obtain the maximum number, the maximum digit should be in the maximum place, no? Maximum place here it should be thousands place. Then which digit should be in the thousands place? 7. Next. 5. 5. Next. 1. Next. 0. Okay. Then what is the number that you can write using this? 7,510. Very good. Okay. This is 15th question. Okay, 16th question. What is it? Can you read the question? I put a human question, 16th question. What they have asked in the question? The price of The price of a kilogram sugar sugar is 110 rupees. 110 rupees. Of 6 Find kilo the price of sugar. 6 kilogram of sugar. The price of 1 kilogram of sugar is what? It is given as 110. Then you have to find the price of how many kilograms? 6 kilogram of sugar. Then what you have to do? මොකද කරන්න තියෙන්නේ එහෙනම්? The price of 1 kilogram is given. Then to find the price of 6 kilogram, what you have to do? Multiply. Yes, very good. You have to multiply. You have to multiply the price of 1 kilogram of sugar by the value 6. Then multiply 6 into 0. 0. 6 into 1, 6. 6 into 1, 6. 6. Then answer is 660 rupees. When you write this answer, definitely keep the answer with its units. Because when you write the answer for a question which is belongs to a measurement, now here it is a price, no price කියලා කියන්නේ measurement එක. හරිද? ඒතර price එකක් තියන්න. ඒ කියන්නේ එක මුදලක් නේද පුතේ? ඒකට ඒ currency එක තියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක ඩොලර් නම් ඩොලර් වලින් නේද? රුපියල් නම් රුපියල් වලින් තියන්න ඕනේ. ඒක length එකක් නම් centimeters, meters එහෙම. time එකක් නම් seconds, minutes, hours ඒ විදිහට. හොඳද? එතකොට මේකේ අනිවාර්යෙන් rupees තියෙන්න ඕනේ. ඒවත් ඔයගොල්ලෝ answer එකක් ලියනකොට මතක තියාගන්න. Okay. Can you see have you seen a cylinder? ඔයගොල්ලෝ cylinder එකක් දැකලා තියෙනවද? මොකක්ද cylinder එකක් කියන්නේ? Yes. Yes, can you tell me any example for a cylinder? කියන්නකෝ බලන්න මට cylinder example. Gas cylinder. Okay, what else? Tin. Tin. Very good.
Tin. Biscuit tin. Yes, very good. What else? Cans. Cans. Yes, cans. Salmon cans. Salmon tin. Best example. The salmon tin, biscuit tin. Okay, those are the. But cylinder, මොකද gas cylinder එකක් නම් පුතේ ඇත්තටම cylinder එකක් වගේ නෙවෙයි. දැන් salmon tin එකක් මතක් කරගන්නකෝ. ගෙදර ඔයගොල්ලෝ හැමෝම salmon tin දැකලා තියෙනවනේ නේද? හරි. How many circular faces can be seen in a cylinder? Cylinder එක අපිට circles කීයක් දකින්න තියෙනවද? 2. Yes. 2 circles can be seen in a cylinder. Okay, 17 එකක් ගත්තාම ඒකේ අර දෙපැත්තේ කොහොමද තියෙන්නේ? circles දෙකක් තියෙනවා. Okay, right. ලියා ගන්න. Okay, look at here. I have a cylinder. මේ තියෙන cylinder එකක්. මේ පේනව නේද? චුටි බෙහෙත් ඩප්පිත් තියෙනවා මේ වගේ මේ. Then here this is the circle, two circle faces නේද මේ? දෙකක් තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා it is called as the curved surface. Curved surface දැන්ට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න මේ වුණ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අපි කතා කරලා තියෙන circle ගැන. එතකොට circles දෙකක් තියෙනවා cylinder එක. හරි. 17 is finished. 18th one. Express the given number in word. Number is okay. Tell me any of you for one how we read this one. 800,530. 800,530. Yes, Dumika කියන්න බලන්න. 800,530. Remove 800,530. Viduni. 800. Yes, Pute, this is in the thousands place. So we read this 800,530. Okay, this is how we read this. Okay, look at now. Some of you, your students can read this one, but sometimes you fail when you going to write it. Okay, so look at 800,000. මේ තියෙන thousands on එකේ. එතකොට අපි මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ තියෙන number එක ලියලා ඊට පස්සේ 1000 sorry son එක ලියන්න ඕනේ. හරිද? Okay, right? 8 𝐸𝐼GHT 800 800,000. දැන් මෙහෙම 1000 ලියද්දි thousands කියලා ලියන්නේ නැහැ. Okay? සමහර අය නම් මෙතනට thousands එනවා කියලා එයාලා හිතනවා. අපි son එක name කරද්දි තමයි it is thousands son, it is millions son, it is units son කියලා කියන්නේ. හරියට නිකන් අපි මොනවාද places son මේ name කරන්නේ කොහොමද? hundreds place, thousands place, ones place, tens place කියනවා වගේ. හැබැයි අපි ඒක read කරනකොට කවදාවත් දැන් 100s කියන්නේ s එක එන්නේ අපි ඒක name කරද්දි විතරයි. මේ number එකට අපිට ඒක s එකක් දාගන්න නැහැ. 1000. Next it is 530. Okay, then if you just feel that it is difficult to write the numbers in words, so practice over and over by looking at the answers in the textbook or anywhere. Okay,
ඔය මම එකයි ඔයාලට කිව්වා වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් බුක් එකක් එහෙම ගන්න කියලා. එතකොට කාට හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා. මේවා එක නම්බර්ස් වලට වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට ඔයාලා මේවා 100ක් විතර ලියන්න. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම මේ වචන ටික හොඳට හුරු වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන එක ගැන මොන හරි ඩවුට් එකක් තියන අය ඉන්නවනම් අර විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කොහෙන් හරි බලාගෙන ලියන්න. අර ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ 1 2 3 පන්තියේදී numbers ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ ලියනවා නේද? 1 ඉඳන් 18ද කොහෙද ලියන්න දෙනවා? 1 2 3 4 5 කියලා. ඒ සංඛ්‍යා නාම ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් ඉගෙන ගත්ත දරුවෙක් නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගත්තත් ලියන්න ඕනේ. මේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙනගෙන මේ grade 6 වලට ආපු කෙනෙක්ට අවුලක් නැහැ. එයාලා දන්නවනේ කොලේ ඉඳන් හැබැයි සිංහල මීඩියම් වල ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ආපු අයට අනිවාර්යෙන් මේවා ගැන doubts ඇති. මොකද ඒගොල්ලෝ මේවා කලින් use කරලා නැහැ මම දන්න විදිහට. ලොකු සංඛ්‍යා ලියන්නලා නැහැ පොඩි කාලේ. එතකොට ඔයාලට මේ ලියන වචන එකපාරට ඔයාලට ස්පෙලිංස් මත වෙන්නේ නැත්තම් ලියලා හොඳට පුරුදු කරගන්න. එතකොට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අනේ එක්සෑම් එකදී මට හැම වෙලේම මේක වරදිනවා කියලා එහෙම ඩවුට් තියාගන්න එපා. Okay, let's move to the next question. Express time given in 24-hour clock, no? It is 22:30 in 12-hour clock. How we express this in 12-hour clock? දැන් අර අපිට පුතෙක් කියලා දුන්නා නේද ලේසි විදිහක්. මොකද එයාකව 12 එකතු කරන්න කියලා 12-hour clock එකක් නෑ. එහෙනම් මේකේ මොකද අපි කරන්න ඕනේ? එයාම කියන්න බලන්න. What we have to do here? We have to, yes, in the previous case, we add. In this case, we have to subtract. Let's subtract. 12 is subtracted by the given time. 30 mm tamai 30. Then 2 subtract by 2 is 0. 1 subtract by 2 it is 1. Then 22. ඒ කියන්නේ අර 12-hour clock එකෙන් පැනලානේ. හරිද? 22 කියලා කියන්නේ 12-hour clock relate එකක් නෙවෙයිනේ. That means definitely you have to remember to which period this time is belong. මෙයා කාටද අයිති වෙන time එක? මොන period එකටද? Is it anti-meridian or post-meridian? Post-meridian. It is post-meridian. Anti-meridian means before 12 o'clock. Okay? After 12 o'clock, it is post-meridian. So, no need to put 2 dots here. We just express this in PM. It should be 10:30 PM. Okay? Okay, shall we move to the last question? I gave you to fill blanks. th question. 628 3 blank 2. I gave you to add this, no? Blank 4 blank. Okay. Then when you add 8 and 2, what is the answer? 10. It is 10. Then put the 0 in the ones place and we take 1 to the other place, 10's place. Then to B4, here what should be the answer? 1. Yes, it should be 1. 1 plus 2 plus 1 is equal to 4. Then 6 plus 3 it is what? It is 9. Okay, very good. Now, okay, Pute. Now I think you should have a good refresh relevant to what we have done up to the 5th lesson. No? දැන් මතක් වුණා නේද? දැන් ඔයාලටම මතක් වෙන්නේ දැන් ඔයාලටම පැහැදිලි ඇති. ඔයාලා වැරද්දුවා නම් තනක් මට මෙතන තේරිලා නැහැ. මට ආයි බලන්න ඕනේ. මට මතක් නැහැ. ඒ වගේ නේද? කොහොම බලන්න මට කියන්න those who have got all correct, that means 20 out of 20. ඔක්කොම හරි. කොහොම බලන්න
මේ raise hand කරන් ඉන්නේ ඔක්කොම හරි කට්ටියද? That means there are 9, 10, 8, 9. Nine students are there, all correct. Chalani, kiyak harida putte? 19. Sorry? 19. 19. එකක් වැරදිලා. Okay. Hiruka, kiyak harida? Hiruka? 17. Sorry putte? 17. 17. Nabil? 18. 18. දෙකක් වැරදිලා. Okay. Anyway. දැන් එතකොට වැරදුණු ඒවා ඔයගොල්ලෝ correct කරගත්තා නේද? හරි. එහෙනම් දැන් next week ඉඳන් ඔයාලට පොඩි revision එකක් හොඳ revision එකක් ඇතර පොඩි revision එකක් නේ හොඳ revision එකක් හම්බෙනවා. අපි දැන් එතකොට lessons 5ක වැඩ complete. ඒ lessons 5ම නැවත නැවත මතක් කර කර තමයි අපි ඊළඟ මේ lessons වලට යන්නේ. එතකොට තව lessons අපිට rounding off, angles, directions. තව lessons 3ක් තියෙනවා. ඒ තුන කොහොමද next May month එකේ වගේ ඉවර වෙනකොට ඒ lessons 3ක් ඉවර වෙයි. එතකොට 3 lessons are completed. That means we have done with the first term. First term එක ඉවර වෙනවා May month end next month first week වගේ වෙනකොට. එතකොට end වෙනවත් එක්කම ඔයාලට සම්පූර්ණ first term revision එකක් යනවා 1 hour clock. හොඳයි. එතකොට නම් ඔයාලට 2 hour ම කොහොම හරි 1:30 ඒ කියන්නේ දැන් මම ටිකක් 1:30 වගේ වෙනකොට class එක ඉවර කරා කලින් ඔයාලා ටිකක් මහන්සි හින්දා හැබැයි දැන් next week වල වගේ නම් ඉඳන් ඕගොල්ලෝ චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා 1:45 වත් ඉන්න උත්සාහ කරන්න හරිද එතකොට ඔයාලට අර වගේ රිවිෂන් එක ගිහලා ලෙසන් එක මේ වෙනම යනවා එතකොට second term එකත් මගේ start වෙනකොට first term එකේ රිවිෂන් එක වෙනම යනවා එතකොට ඔයාලට කොහොම යනකොට first term exam එනවා ඔයාලට June end වෙනකොට වගේ first term exam එනවා. හරිද? එතකොට ඒ වෙද්දි ඔයගොල්ලෝ හොඳටම prepare වෙලා ඉඳි. ඒ වෙද්දි නම් ඔයාලා හැමෝම වගේ. එතකොට මගේ tutorial එකේ exercise discuss කරලා ඉවර වුණාම first term ටික මම යනවා Western Province paper book එකට. ඒ වෙද්දි නම් පුතේ ඔයාලා හැමෝම ගාව Western Province paper book එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙන්න මේ paper එක ගන්න කිව්වම ඔයාලා මේ paper එකට මේ පෙරලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. හින්දා හැමෝම පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරන්න මේ පොතක් හොයාගෙන මේ පොතේ වැඩ ටික ඉවර කරලා තියා ගන්න first term එකේ වැඩ ටික. හරිද? එතකොට ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව මට හොඳටම sure මේ ගොඩක් ළමයි කරන්නේ first term test kit වෙලා සතියක් විතර තියලා තමයි අර කරපු ඔක්කොම වැඩ ටික බලන්නේ. එතකොට එයාට වචන අඳුර ගන්න, මේ question pattern එකක් අඳුර ගන්න, ඒ ඔක්කොම collapse වෙනවා. confused නේද? මේ ඔක්කොම එක එක අඳුර ගන්න බෑ. දැන් මේ විදිහට පිළිවෙලට වැඩ ටික කරගෙන ගියොත් ඔයාලට එක්සෑම් එකට යන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලියන්න විතරයි දෙනවා. ඔයාලා නැවත නැවතේ මේ රිවිෂන්ස් කරලා තියෙන හින්දා. හරිද? ඒ හින්දා ඔය කියන විදිහටම වැඩ ටික කරගෙන යන්. එතකොට ඔයාලට ඔය මීඩියම් එකවත් මැත්ස් කියන එකවත් ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? Okay, then I will finish the class here. Then thank you for your participation. Goodbye. God bless you. Good night, all of you. Good night. God bless teacher. Thank you, teacher. Night. Good night.